Hi, hello, welcome to Vital Biology. This is Padma and today we will study about the phylum ECHINODERMATA. So this phylum name ECHINODERMATA came from two of the Greek words. One is the echinos, another one is the derma. So echinos means spines whereas the derma means skin. Ante ee organisms lo vaati yokka external side skin paina some of the spines are arranged. Okay, so that spiny body nature undatam valana ee organisms ki లేదా ఈ గ్రూప్ కి ఎకైనోడర్మేటా అనే నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఎకైనోడర్మేటా మీన్స్ స్పైనీ బాడీడ్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ క్యారెక్టర్స్. ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లో along with those spines, these organisms internally as an endoskeleton they are provided by calcareous plates. ఆ calcareous plates నే మనము ఆసికిల్స్ అని చెప్తాం. సో అంటే ఆసికిల్స్ ఎకైనోడర్మేటాలో ఎండోస్కెలిటన్ పార్ట్ కింద మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ ఈ ఆర్గానిజమ్స్ హ్యాబిటాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. అంటే మెరైన్ వాటర్లో తప్ప ఫ్రెష్ వాటర్లో కానీ లేకపోతే టెరెస్ట్రియల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో కానీ మనకు అసలు కనిపించు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్. అలానే ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ నేచర్ని ప్రొవైడ్ అయి ఉన్నాయి. సో ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ నేచర్ అంటే బాడీ వాల్లో ఎక్టోడమ్, ఎండోడమ్, మీసోడమ్. సో ఈ 3 లేయర్స్ ఉండడం వలన దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ యానిమల్స్. మరి లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎస్ దే ఎగ్జిబిట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, వెరాజ్ సిమెట్రీ కానీ చూస్తే ఇక్కడ సిమెట్రీలో చాలా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆ డిఫరెన్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద లార్వా అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద అడల్ట్. సో లార్వాలో కానీ మనం చూస్తే ఎస్ దే ఎగ్జిబిట్ ద బైలేటరల్ సిమెట్రీ. అడల్ట్స్లోని రేడియల్ సిమెట్రీ అనేది మనం చూడొచ్చు. అండ్ దట్ టు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సీ స్టార్ లేదా స్టార్ ఫిష్, వీటిలో మనం తీసుకుంటే వాటి యొక్క బాడీ అనేది స్టార్ షేప్లో ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు 5 ఆర్మ్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు. అంటే రేడియల్ సిమెట్రీనే, బట్ హౌ మెనీ రేడియై ఆర్ ప్రెసెంట్ మీన్స్ జనరలీ దే డూ హ్యావ్ 5. సో దట్స్ వై పెంటా రేడియల్ సిమెట్రీ అని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనండి, పెంటా రేడియల్ సిమెట్రీ that is in adults, whereas the larvae lo matramu yes they exhibit the bilateral symmetry and they do have a complete digestive system. Complete digestive system ani man eppudu cheptamu ante when any of the organisms digestive system starts with mouth and ends with anus. Okay, such a digestive system is called as the complete digestive system. And in these, mouth is located towards the ventral side which is situated at the lower level, at the lower end. Whereas the anus is located towards the upper side which is called as the dorsal side. అంటే మౌత్ అనేది లోవర్ ఎండ్లో లోవర్ సైడ్, అదేవిధంగా యానస్ అనేది అప్పర్ సైడ్లోని మనకి ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే లోవర్ అంటే వెంట్రల్ అని, అప్పర్ అంటే ఇక్కడ డోర్సల్ రీజియన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎకైనోడర్మేటా అనగానే వన్ ఆఫ్ అ వెరీ డిస్టింక్టివ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఒకటి చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ వాటర్ వాస్కులార్ సిస్టమ్. అంటే ఇట్ ఎలోస్ ద వాటర్ ఇన్ టు ఇట్స్ బాడీ అండ్ త్రూ విచ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ క్యాన్ క్యారీ ఇట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ లోకోమోషన్, అనదర్ ఫంక్షన్ లైక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ ద ఫుడ్ క్యాప్చర్. And whatever the food it collected that can be transported through this particular water vascular system, that is transportation of the food, and even it helps in respiration. Okay, so these are the various functions which are performed by this water vascular system. Okay, అంటే ఎస్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ చూస్తే కెనాల్ సిస్టమ్ అనగానే డిస్టింక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పోరిఫెరన్స్, అలానే గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది డిస్టింక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ నిడేరియన్స్. ద సేమ్ వే water vascular system is a distinctive character of the echinoderms, and this helps in locomotion, food capture, transport of food, and as well as the respiration. In these organisms, excretory system is absent, as through this water vascular system only maximum it eliminates its nitrogenous waste material. That is why specific excretory system is actually not seen in the case of these echinoderms. Going towards the reproduction point of view, yes, in these organisms sexes are separate. Male organism and the female organisms are separate. And
reproduction is also sexual reproduction is seen. And whatever the gametes are formed as they are aquatic, so that's why fertilization can be seen external fertilization is seen. Whereas development includes one of a free swimming larvae. Okay, one of a free swimming larva is seen, that's why development is called as the indirect development. Like few of the examples like auricularia larva. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ మనం తీసుకుంటే లైక్ ఆరిక్యులేరియా లార్వా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అలానే ఇకైనోప్లూటియస్ is also one of the example of larvae which are seen in these echinoderms. And these larvae exhibit bilateral symmetry. And few of the examples of this echinodermata, so one is the asterias, that is called as the starfish, and then echinus, that is the sea urchin, whereas the antedon, which is called as the sea lily, whereas the cucumeria, which is commonly called as the sea cucumber, whereas the ophiuria, that is the brittle star. Okay, so these are the examples, and these examples are very important for our objective point of view. So asterias, common name is starfish, echinus, common name sea urchin, antedon, common name sea lily, cucumeria, sea cucumber, ophiura, that is of the brittle star. And here we have to remember about the echinoderms, very specific characters are, one is they are exclusively marine and endoskeleton is provided by ossicles, and symmetry point of view adults are radially symmetrical, that was specifically pentaradial symmetry, whereas the larva is bilaterally symmetrical. And a specific distinctive character, that is water vascular system.